La historia que estamos a punto de contarles es una de las muestras más notables de brillantez estratégica en la geopolítica moderna. Cuando Francia decidió congelar los activos financieros de Burkina Faso, que superaban los 327 millones de dólares, esperaban que su antigua colonia viniera a suplicar por misericordia. Sin embargo, la respuesta de Ibrahim Traoré fue tan inesperada, tan audaz, que no solo salvó a su nación, sino que cambió por completo el juego de la independencia africana para siempre. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a los capitales europeos, inspiró a millones en África y demostró que, a veces, el arma más poderosa contra la guerra financiera no es el dinero en absoluto. Esta es la historia de cómo un hombre convirtió la mayor fortaleza de Francia en su mayor debilidad. Francia pensó que congelar el dinero de Burkina Faso haría que Ibrahim Traoré caera de rodillas. En cambio, lo hizo más peligroso que nunca. Pero la verdadera pregunta no es que hizo Francia, sino que sucedió en los 48 minutos que siguieron y como una sola decisión en una polvorienta oficina en Ouagadougou enviaría ondas de choque a través de los pasillos del poder en Paris, Londres y Bruselas. A las 9:17 a.m. de un lunes por la mañana, exactamente, se transmitiría una comunicación confidencial del Ministerio de Finanzas de Francia a cuatro importantes bancos europeos. El mensaje en sí mismo era engañosamente simple, apenas tres líneas de lenguaje diplomático que ocultaban su devastador propósito. Todos los activos financieros vinculados a la Reserva Central de Burkina Faso deben ser congelados inmediatamente, pendientes de una mayor aclaración diplomática. El lenguaje burocrático era deliberadamente vago, pero su significado era claro como el agua para cualquiera que comprendiera la intrincada red de control financiero que Francia mantenía sobre sus antiguas colonias. Lo que siguió, en solo 30 minutos, fue una cascada de devastación económica que se propagó por todos los sectores de la economía de Burkina Faso. Las transacciones bloqueadas comenzaron a acumularse en los sistemas bancarios de Ouagadougou. Los programas gubernamentales que habían sido programados para recibir fondos encontraron sus cuentas repentinamente vacías. Las licencias de importación de bienes esenciales, medicamentos, combustible y equipos agrícolas fueron suspendidas mientras los mecanismos de pago se detenían por completo. Más de 327 millones de dólares en reservas, dinero que representaba meses. Un meticuloso plan económico y las esperanzas de millones de burkineses desaparecieron repentinamente del alcance de la nación, como si nunca hubieran existido. Para los estrategas en Paris, esto era ajedrez jugado al más alto nivel, una jugada calculada diseñada para lograr la máxima presión con mínima supervisión internacional, sin intervenciones militares dramáticas que atrajeran la atención no decidida de los medios, sin sanciones económicas que requirieran largas justificaciones en las Naciones Unidas, solo números desapareciendo de las pantallas de las computadoras, transacciones que no lograban procesarse y un apretamiento constante de la soga financiera alrededor del cuello de una antigua colonia desafiante. Los funcionarios franceses que orquestaron esta jugada confiaban en su evaluación. Ibrahim Traoré, enfrentado al colapso económico y sin poder pagar en su propio ejercicio en proporcionar servicios básicos a su gente, regresaría arrastrándose para aceptar los términos que Francia le impusiera. Pero habían cometido un error fundamental al subestimar al hombre con el que trataban. En sus cómodas oficinas con vista al Sena, rodeados por siglos de riqueza acumulada sobre la espalda de los recursos africanos, habían olvidado algo crucial sobre la naturaleza del poder. Olvidaron que la verdadera fuerza no proviene de los números en una pantalla, sino del suelo bajo tus pies y de la voluntad de defender lo que legítimamente te pertenece.
Los franceses habían hecho su jugada suponiendo que jugaban contra un líder africano convencional. Alguien que podría ser intimidado por la presión financiera y sometido a través de la guerra económica. Estaban a punto de descubrir que Ibrahim Traoré era todo menos convencional. 48 minutos después de que esas devastadoras órdenes fueron transmitidas desde Paris, en una habitación tenue dentro del Palacio Presidencial en Ouagadougou, Ibrahim Traoré permanecía en absoluto silencio. La habitación era austera, casi monástica en su simplicidad. No había decoraciones ornamentales, ni símbolos de poder, solo muebles funcionales y el peso del futuro de una nación presionando sobre todos los presentes. A su alrededor, sus asesores y ministros se movían nerviosos, con rostros que reflejaban la gravedad de la situación que todos entendían, pero ninguno se atrevía a articular completamente. El silencio se extendió, roto solo por los sonidos distantes de las buliciosas calles de Ouagadougou, donde miles de burkineses seguían con sus vidas diarias sin saber que su futuro económico acababa de ser secuestrado por una antigua potencia colonial a miles de kilómetros de distancia. Traoré sostenía una pequeña tablita en sus manos. Si a pantalla mostraba la cascada de transacciones bloqueadas y cuentas congeladas que narraban la historia del asalto financiero de Francia. Su expresión era inquebrantable, pero aquellos que lo conocen bien podían ver como los países encajaban detrás de su exterior comedido. Finalmente, un asesor, su principal estratega económico, un hombre que había pasado noches en vela, elaborando el delicado equilibrio financiero que mantenía la economía de Burkina Faso. Nadie se atrevió a romper el silencio. La voz del asesor temblaba ligeramente mientras exponía las duras matemáticas de su situación. Señor Presidente, no podemos pagar los subsidios al combustible después del miércoles. El sector de transporte se detendrá. Perderemos el acceso a nuestros fondos de amortiguamiento del FMI. Los acreedores internacionales comenzarán a reclamar los préstamos que no podemos pagar. Para el próximo mes, no podremos pagar los salarios del gobierno, el ejército, los maestros, los trabajadores de la salud. Ninguno de ellos recibirá su pago. Nos enfrentaremos a disturbios civiles, colapso económico, posiblemente incluso un golpe militar. Necesitamos encontrar una manera de negociar con Paris, darles algo que quieran a cambio de descongelar nuestros activos. Las palabras del asesor colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Todos en la habitación comprendieron las implicaciones. Sin acceso a sus reservas extranjeras, Burkina Faso enfrentaría una catástrofe económica del tipo que había derribado gobiernos en toda África. Los franceses, en su fría calculadora, habían golpeado el mismo corazón del poder estatal moderno. La capacidad de mover dinero, pagar cuentas, mantener las funciones básicas del gobierno en una economía global interconectada. Pero la respuesta de Traoré no fue lo que nadie esperaba. No estalló contra la injusticia, no ordenó desesperadas gestiones diplomáticas con Paris. En lugar de eso, interrumpió a su asesor con una pregunta tan simple, tan fundamental, que cortó todos los complejos movimientos financieros como una espada atravesando seda. ¿Quién posee nuestras minas de oro? La habitación cayó en un silencio absoluto. La pregunta parecía casi absurda en el contexto de su crisis inmediata. ¿Qué importaban las minas de oro cuando no podían acceder a sus cuentas bancarias? ¿De qué servían los recursos naturales? Cuando los sistemas financieros internacionales los habían bloqueado? Pero conforme pasaban los segundos, las profundas implicaciones de la pregunta comenzaron a iluminarse en la mente de todos los presentes. Luego, se levantó, su movimiento deliberado y lleno de propósito, y pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. Congelaron nuestra riqueza virtual. Dijo,
su vos levando una quieta intensidad que demandaba atención absoluta. Recordemos nuestra verdadera riqueza. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en parte de la leyenda, no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente africano y más allá. A la mañana siguiente, los burkineses se despertaron esperando ver a su presidente en la televisión, dando un discurso convencional desde detrás del familiar podio del Palacio Presidencial. En su lugar, se encontraron viendo algo sin precedentes en la historia del liderazgo africano. Traoré estaba parado bajo tierra, en el corazón de una de las minas de oro más productivas de Burkina Faso. No lavaba el traje formal de un jefe de Estado, sino el casco práctico y la ropa de trabajo de un minero. El polvo cubría su uniforme y la iluminación era dura y industrial. Un marcado contraste con la pulida presentación de la mayoría de las transmisiones políticas. Detrás de él, los trabajadores reales continuaban su turno, su presencia, aportando autenticidad a un mensaje que resonaría mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Cuando habló, su voz transmitía la misma quieta intensidad que había llenado el Palacio Presidencial el día anterior, pero ahora amplificado por el simbolismo de su ubicación y el poder de su mensaje. Compatriotas burkineses, han tomado lo que es nuestro en papel. Comenzó, sus ojos reflejando no derrota, sino una determinación ardiente, que parecía iluminar el oscuro túnel de la mina. Pero vamos a recuperar lo que es nuestro en el suelo. Con efecto inmediato, todas las licencias mineras extranjeras quedan suspendidas. Auditaríamos cada onza de oro que salga de nuestra tierra, cada gramo de manganeso, cada barrel de petróleo. Rastrearemos cada recurso que pertenezca al pueblo de Burkina Faso. Nuestra nación ya no está a la venta al mejor postor. La transmisión fue algo sin precedentes en lo que cualquiera hubiera visto de un líder africano. No hubo promesas vacías. En hay apelaciones a organismos internacionales. En hay lenguaje diplomático diseñado para evitar ofensas. En su lugar, hubo una autenticidad cruda, un líder literalmente pie en la fuente de la riqueza de su nación y declarando que la era de la extracción de recursos sin una compensación adecuada había terminado. Pero Traoré no había terminado. Mientras las cámaras seguían grabando, camino más adentro de la mina, pasando por los trabajadores que ascension respetuosamente mientras él pasaba, por equipos que representaban millones de dólares en inversión extranjera, por la misma maquinaria que había estado extrayendo la riqueza de Burkina Faso para el beneficio de otros durante demasiado tiempo. Continuó, su voz resonando en las paredes de la mina. Hemos permitido que otros tomen nuestro oro y nos den papel a cambio. Nos han dicho que este papel, estas cuentas bancarias, estas reservas extranjeras, representan seguridad, representan progreso. Pero hoy hemos aprendido lo que realmente vale este papel. Hoy hemos visto cuán rápido puede desaparecer, cuán fácilmente puede ser arrebatado por aquellos que nunca lo ganaron en primer lugar. Hizo una pausa, diciendo que sus palabras calaron tanto en su audiencia televisiva inmediata como en los espectadores internacionales que ya comenzaban a notar esta extraordinaria transmisión. Pero no pueden congelar nuestro oro. No pueden suspender nuestras minas. No pueden quitarnos la riqueza que es bajo nuestros pies y la fuerza que reside en nuestro pueblo. Así que se queden con su papel. Nosotros construiremos nuestro futuro sobre algo más sólido. El clip se hizo viral en cuestión de horas, primero en las redes de televisión africanas, donde los presentadores luchaban por encontrar un precedente para lo que acababan de presenciar. Luego en las plataformas de redes sociales, donde hashtags como hashtag realgold, hashtag TroyChallenge y hashtag Burkinasing comenzaron a ser tendencia en varios continentes. Videos de TikTok recrearon el discurso de Traoré en la mina,
Hilos de Twitter analizaron las implicaciones de su anuncio sobre la nacionalización de los recursos, y publications en Instagram celebraron lo que muchos vieron como una afirmación largamente esperada de la dignidad y autodeterminación africanas. Durante 72 horas continuas, Ibrahim Traoré dominó la conversación global de una manera que ningún líder africano había logrado en décadas. No se trataba de la cobertura habitual sobre conflicto o pobreza que típicamente atrae la atención internacional hacia el continente, sino de algo completamente diferente. Una historia de brillantez estratégica, de convertir la debilidad en fortaleza, de utilizar el ataque de un opening como base para algo sin precedentes. Pero lo que el mundo estaba viendo era solo el comienzo. Mientras los medios internacionales se centraban en el simbolismo de la transmisión de Traoré desde la mina, algo mucho más significativo ocurría tras bambalinas. Francia había jugado al ajedrez, moviendo países en un tablero que pensaban controlar, pero Traoré estaba jugando al Go, un juego en el que el objetivo no es capturar países, sino controlar el territorio, donde las derrotas aparentes pueden convertirse en la base para una victoria abrumadora. 48 horas después de su transmisión subterránea, el embajador francés en Burkina Faso, un diplomático de carrera que había servido en varias misiones africanas y en Orgalicia, de comprender las dinámicas políticas de la región, solicitó una reunión urgente con el presidente Traoré. El embajador había recibido instrucciones desde Paris para ofrecer un compromiso que salvaría las apariencias, descongelar parcialmente los activos a cambio de garantías sobre las inversiones mineras extranjeras y un retorno a políticas económicas más convencionales. Pero cuando el embajador llegó al Palacio Presidencial, lo informaron que Traoré no estaba en la capital. De hecho, el presidente había salido de Burkina Faso por completo, volando sin previo aviso a Bamako, Mali, para lo que su equipo describió solo como consultas regionales urgentes, that el cuerpo diplomático francés fue completamente tomado por sorpresa. Sus redes de inteligencia, a pesar de décadas de monitorear los movimientos políticos africanos, no habían detectado ninguna advertencia anticipada de este viaje. Lo que descubrieron 24 horas después envió ondas de choque a través de las capitales europeas. Traoré no solo había volado a Mali para discusiones bilaterales, había orquestado una cumbre trilateral con los presidentes de Mali y Niger. Dos otras naciones del Sahel, que también tenían sus propias relaciones complicadas con Francia, y sus propias quejas sobre la explotación económica y la interferencia extranjera. Los tres líderes se reunieron no en un salón formal de cumbres, sino en una sala de conferencias con vistas a los bulliciosos mercados de Bamako, rodeados por los sonidos y las vistas del comercio africano auténtico que había prosperado mucho antes de la colonización europea y que continuaría mucho después. El simbolismo fue deliberado y poderoso. Tres líderes africanos trazando su futuro económico en el corazón del comercio africano, alejados de las estrellas salas de conferencias donde los destinos de sus naciones en menudo habían sido decididos por otros de lo que firmaron más tarde se conocería como el acuerdo SEO, por el Financial Times, llamado así en honor al legendario CEO Terra de Guinea, quien había elegido la pobreza sobre la sumisión colonial décadas antes, pero a diferencia del gesto simbólico de Te, este acuerdo se basaba en el poder práctico. Los tres presidentes se comprometieron a crear un escudo económico trilateral, compartiendo reservas de oro, creando protecciones mutuas para los flujos comerciales y estableciendo un banco regional de emergencia que sería completamente independiente de los sistemas financieros europeos. El acuerdo fue notable no solo por su ambición, sino por su pragmatismo. En lugar de grandes declaraciones sobre la unidad panafricana,
que habían caracterizado las iniciativas regionales anteriores. El acuerdo se construyó sobre compromisos específicos y mutables. Las reservas de oro compartidas serían distribuidas físicamente en instalaciones seguras en los tres países, haciendo imposible que cualquier potencia extranjera las congelara o manipulase. Los flujos comerciales entre los tres países se realizarían utilizando un sistema de truque respaldado por reservas de recursos, eliminando la dependencia de las monedas extranjeras que podrían ser manipuladas por potencias externas. El Banco Regional de Emergencia mantendría reservas físicas de oro equivalentes al menos a 6 meses de operaciones gubernamentales combinadas para los tres países. Pero el aspecto más revolucionario del acuerdo fue su mecanismo de transparencia. Todas las reservas de oro, todos los flujos de recursos, todas las transacciones financieras serían registradas en un sistema de blockchain de código abierto, al que cualquier ciudadano de cualquiera de los tres países podría acceder y verificar. Esto no solo era independencia económica, sino democracia económica, en una escala nunca antes intentada. La congelación financiera de Francia, que tenía la intención de aislar y debilitar a Burkina Faso, había catalizado, en cambio, la creación de la alianza económica más independiente y transparente de la historia africana. Tres naciones del Sahel, controlando vastas riquezas minerales y posiciones geográficas estratégicas, estaban construyendo un nuevo frente financiero que podría remodelar el panorama económico de África Occidental. Las implicaciones eran asombrosas. Si el acuerdo SEO tenía éxito, podría servir como modelo para otras naciones africanas que buscaban escapar de la red de dependencia financiera que había caracterizado la era postcolonial. Las empresas mineras europeas, que se habían acostumbrado a extraer los recursos africanos a tasas inferiores al mercado, se enfrentarían a una resistencia coordinada, provenientes de naciones que controlaban porciones significativas de las reservas globales de oro, uranio y minerales raros. Pero quizás lo más significativo fue que el acuerdo representaba un nuevo tipo de liderazgo africano, pragmático en lugar de retórico, estratégico en lugar de reactivo, enfocado en construir sistemas alternativos, en lugar de simplemente criticar los existentes. Traoré y sus contraparts no solo estaban declarando la independencia del control económico francés, sino que estaban construyendo la infraestructura para hacer que esa independencia fuera sostenible. La respuesta internacional fue rápida y dramática. Una semana después del anuncio del acuerdo SEO, las corporaciones mineras europeas comenzaron a sufrir una hemorragia de valor en sus acciones, mientras los inversores lidiaban con las implicaciones de la nacionalización de recursos en varios países africanos simultáneamente. En los sitios mineros de los tres países, los trabajadores que no habían recibido su salario debido a la congelación financiera organizaron protestas que rápidamente se extendieron más allá de los conflictos laborales, convirtiéndose en demostraciones más amplias de apoyo a la independencia económica. Los medios internacionales, inicialmente escépticos de lo que parecía otro gran gesto político africano, comenzaron a tomarlo en serio a medida que las implicaciones prácticas del acuerdo se hacían claras. No se trataba de política simbólica, sino de guerra económica realizada con precisión quirúrgica. The Financial Times publicó un extenso análisis titulado La Revolución SEO, como tres naciones africanas pudieron haber cambiado el juego para siempre. The Wall Street Journal publicó una historia en portada examinando las posibles implicaciones globales de las monedas alternativas respaldadas por recursos. Incluso las publicaciones europeas escépticas reconocieron que algo sin precedentes estaba ocurriendo en el Sahel. Pero el desarrollo más significativo no provino de la cobertura mediática internacional, sino de una filtración que transformaría toda la narrativa sobre las acciones de Francia.
Un memorandum de inteligencia Francis fechado 4 semanas antes de la congelación financiera fue obtenido por periodistas de investigación y reveló el cínico cálculo detrás de la estrategia de Francia. El memorandum, marcado como difusión confidencial con restricción, delineaba un plan integral para provocar inestabilidad financiera en toda la región del Sahel. El objetivo no era simplemente castigar a Burkina Faso por su política exterior independiente, sino crear una crisis que obligara a las tres naciones del Sahel a aceptar una renovada supervisión económica francesa. El plan pedía explícitamente presión financiera coordinada, apoyo a grupos de oposición política y la manipulación estratégica de los flujos de ayuda internacional para crear conditions donde la intervención francesa pareciera necesaria. Y bienvenida. Cuando Al Jazeera rompió la noticia, bajo el titular El libro de jugadas neocolonial. Como Francia planeó desestabilizar el Sahel. El daño a la credibilidad de Francia fue devastador. El memorándum reveló no solo la targeting específica de Burkina Faso, sino una estrategia más amplia de mantener el control económico sobre las antiguas colonias mediante manipulación financiera y interferencia política. Los aliados europeos, y incómodos con el enfoque autoritario de Francia hacia las relaciones africanas, se distanciaron de políticas que ahora parecen abiertamente neocoloniales. La filtración cambió fundamentalmente la conversación internacional. Lo que inicialmente se había retratado como una respuesta legítima a los preocupantes desarrollos políticos en Burkina Faso, ahora quedaba expuesto como parte de una campaña calculada para mantener el dominio económico francés a través de desestabilización y manipulación. Traoré ni siquiera necesitaba responder a las revelaciones. Los documentos hablaban por sí mismos, validando todo lo que él había afirmado sobre la interferencia francesa y la explotación de recursos. Pero, incluso mientras la opinión internacional se inclinaba a su favor, Traoré no se conformaba con simplemente disfrutar de la vindicación. Entendía que los ciclos mediáticos son cortos y que el cambio sostenible requiere construir sistemas que perduren más allá de los titulares de noticias. Lo que Hizo a continuación demostraría que su pensamiento estratégico iba mucho más allá de las maniobras políticas convencionales del décimo día de la congelación financiera francesa. Cuando los oficiales europeos comenzaron discretamente a discutir cómo retroceder de su fallida estrategia sin perder la cara, Traoré dio una entrevista televisada que cementaría su reputación como uno de los líderes más innovadores de su generación. Pero esta no era una entrevista política convencional diseñada para ganar puntos retóricos contra sus opositores. En su lugar, fue algo sin precedentes en la comunicación política africana. La entrevista se llevó a cabo no en francés, el idioma colonial que había dominado el discurso político africano durante generaciones, sino en el idioma nativo de Traoré. Uno de los más hablados en Burkina Faso de la decisión fue deliberadamente simbólica. Un rechazo al colonialismo lingüístico y una afirmación de que los líderes africanos podían comunicarse con su gente en sus propias voces, utilizando sus propias palabras para expresar conceptos que quizás ni siquiera existen en los idiomas europeos. Pero el contenido de la entrevista fue aún más revolucionario que su idioma. Hablando directamente a su gente en palabras que podían entender sin necesidad de traducción, Traoré anunció la siguiente fase de lo que rápidamente se estaba conociendo como el modelo de independencia económica de Burkina Faso. Nuestro nuevo banco regional. Anunció su voz transmitiendo la misma calma y confianza que había caracterizado todas sus declaraciones públicas. No estará respaldado por el euro, ni por el dólar, ni por ninguna moneda controlada por aquellos que nos han explotado durante generaciones. Estará respaldado por nuestras reservas de oro,
verificadas no por auditores extranjeros que responden a gobiernos extranjeros, sino por escaneos con drones y imágenes satelitales. Que nuestros propios técnicos controlan y nuestra propia gente puede acceder. Las implicaciones fueron asombrosas. Los sistemas bancarios tradicionales, incluso cuando estaban controlados por países en desarrollo, dependían en última instancia de la integración con redes financieras globales que seguían siendo dominadas por las antiguas potencias coloniales. Traoré estaba proponiendo algo completamente diferente. Un sistema monetario basado en recursos físicos verificados que no podían ser manipulados por actores externos. Pero no había terminado. Mientras las cámaras seguían grabando, transmitiendo sus palabras no solo a Burkina Faso, sino a las comunidades de la diáspora africana alrededor del mundo que seguían la historia con creciente emoción. Traoré desveló lo que llamó el registro del pueblo. Estamos digitalizando nuestra tierra, explicó, usando un lenguaje simple que cualquier ciudadano podía entender. Cada gramo de oro que salga de nuestra tierra será contabilizado. Cada mineral que pertenezca a nuestro pueblo será rastreado. Desde el momento en que sale del suelo hasta el momento en que contribuya a nuestro desarrollo nacional, y cada ciudadano de Burkina Faso tendrá acceso a esta información. Sabrán exactamente qué riqueza proviene de su tierra, exactamente cómo está utilizando, exactamente cómo beneficia a su comunidad. El registro del pueblo fue más que un simple sistema de contabilidad. Fue una reinvención completada. La relación entre los ciudadanos y sus recursos naturales. Utilizando tecnología blockchain, cada transacción relacionada con la riqueza mineral de Burkina Faso se registraría en una base de datos pública a la que cualquier ciudadano podría acceder desde su teléfono móvil. Los ciudadanos podrían rastrear la mina de oro en su región, ver cuánto ingreso generaba y verificar que las porciones adecuadas se estaban invirtiendo en proyectos de desarrollo local. Pero Traoré levó el concepto on más lejos. Cada ciudadano recibiría un identificador único en el sistema y cada ciudadano recibiría un dividendo trimestral directo basado en la extracción de recursos de la nación. No una dádiva del gobierno sujeta a manipulaciones políticas, sino una distribución algorítmica basada en los ingresos verificados de los recursos que ningún político podría alterar en retener. Incluso los analistas de criptomonedas de Silicon Valley, inicialmente escépticos de lo que parecía un gesto político algo frívolo, comenzaron a tomarlo en serio cuando se divulgaron los detalles técnicos del sistema. La arquitectura blockchain era sofisticada, incorporando múltiples capas de verificación y sistemas de seguridad redundantes. La integración de imágenes satelitales era de vanguardia, utilizando algoritmos avanzados para rastrear la actividad minera en tiempo real. La interfaz para los ciudadanos era intuitiva y accesible, diseñada para funcionar en teléfonos inteligentes básicos, incluso en áreas con conectividad limitada a Internet. Forbes publicó un análisis titulado La revolución del blockchain, que África no vio venir, examinando cómo el sistema de transparencia de recursos de Burkina Faso podría convertirse en un modelo para los países en desarrollo alrededor del mundo. TechCrunch publicó un extenso artículo sobre la innovación técnica detrás del registro del pueblo, señalando que incluso los países desarrollados habían fracasado en lograr el nivel de transparencia gubernamental que Traoré estaba implementando. Harvard Business Review publicó un estudio de caso examinando cómo el sistema podría revolucionar la gobernanza de los recursos en los países en desarrollo. La comunidad internacional de desarrollo, inicialmente escéptica ante lo que parecía un truco publicitario, comenzó a reconocer que algo genuinamente sin precedentes estaba ocurriendo. El Banco Mundial, a pesar de la presión política de los países donantes más importantes,
Comienzo en silencio a estudiar el modelo de Burkina Faso como un marco potencial para mejorar la gobernanza en las naciones en desarrollo ricas en recursos. Funcionarios de las Naciones Unidas, hablando en off the record, reconocieron que las iniciativas de transparencia de Traoré iban mucho más allá de todo lo que los anteriores líderes africanos habían intentado. Pero tal vez lo más significativo era que el sistema estaba funcionando realmente, dada las pocas semanas de su implementación. Los ciudadanos de Burkina Faso accedían al registro del pueblo desde sus teléfonos, rastreando la extracción de recursos en sus regiones y verificando que los proyectos de desarrollo prometidos realmente se estaban financiando y implementando. Por primera vez en la historia de la nación, los ciudadanos comunes de Burkina Faso tenían acceso directo y verificable a la información sobre la riqueza mineral de su país y cómo se estaba utilizando. Francia no solo había fracasado en intimidar a Traoré, sino que había inspirado inadvertidamente la creación de la economía baida en recursos más transparente del mundo. Un sistema que otras naciones africanas ya comenzaban a estudiar y adaptar a sus propias circunstancias de la congelación financiera que se suponía debía llevar a Burkina Faso de rodillas. En cambio, había catalizado la innovación más significativa en la gobernanza africana desde la independencia. La reversión de la estrategia francesa fue rápida y humilde. Sin ningún anuncio formal, sin ceremonia diplomática ni explications. Que salvaron las apariencias, Francia levantó en silencio la congelación financiera. Los sistemas bancarios que habían bloqueado las transacciones de Burkina Faso de repente reanudaron sus operaciones normales. Las cuentas congeladas fueron descongeladas. Los sistemas de pago internacionales que habían sido suspendidos se reactivaron. Los funcionarios franceses, cuando fueron presionados por los medios internacionales, solo ofrecieron breves declaraciones sobre la mejora de la cooperación diplomática y el diálogo constructivo con los socios regionales. No hubo disculpas por el daño económico causado por la congelación. No se reconoció que la estrategia había fracasado estrepitosamente. No hubo explicación alguna de por qué una política que se había justificado como necesaria para la estabilidad regional fue repentinamente abandonada, sin haber alcanzado ninguno de sus objetivos declarados, that el silencio de Paris habló por sí mismo. Para un gobierno que se había acostumbrado a dictar las condiciones a sus antiguas colonias, la incapacidad de forzar a Burkina Faso a la sumisión representaba un cambio fundamental en el balance de poder. Las armas financieras que se habían usado con éxito durante décadas para mantener la influencia de Francia en África no solo fracasaron, sino que fortalecieron el mismo movimiento de independencia que estaban diseñadas para aplastar. Mientras tanto, Ibrahim Traoré se encontró transformado de un líder regional enfrentando desafíos internos a un símbolo global de resistencia y innovación. Las invitaciones comenzaron a llegar de todo el mundo. La Unión Africana lo invitó a dar un discurso inaugural en su conferencia anual, la Cumbre de los BRICS Plus, siempre interesados en alternativas a los sistemas financieros dominados por Occidente, solicitó su participación en su conferencia de desarrollo económico. Universidades desde Harvard hasta Oxford, pasando por la London School of Economics, lo invitaron a hablar sobre sus innovations en la gobernanza de recursos. Pero estas no eran las típicas invitaciones ceremoniales extendidas a los líderes africanos por cortesía diplomática. Eran solicitudes sustantivas de instituciones serias que reconocen que algo genuinamente importante estaba ocurriendo en Burkina Faso. Traoré no era invitado como representante de un simbolismo africano. Era invitado como un innovator cuyas ideas podrían tener aplicaciones globales de su discurso ante la Unión Africana fue particularmente significativo.
Hablando ani una audiencia de líderes africanos que durante décadas habían luchado con el desafío de convertir la riqueza de recursos en un desarrollo sostenible. Traoré expuso una visión integral para la independencia económica africana, que iba mucho más allá de las circunstancias de su propia nación. Durante demasiado tiempo, dijo a los jefes de Estado reunidos, hemos aceptado que nuestro papel en la economía global es proporcionar materias primas a otros y luego comprar productos terminados a precios que ellos determinan. Hemos aceptado que nuestra riqueza debe fluir a través de sistemas financieros que no controlemos, sujetos a reglas que no escribimos, vulnerables a la manipulación de aquellos que nos ven como competidores que deben ser contenidos en lugar de socios que deben ser respetados. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en los líderes que, de alguna manera, habían experimentado las frustraciones de navegar por sistemas internacionales diseñados para mantener los desequilibrios de poder existentes. Pero, no estamos condenados a una dependencia perpetua. Controlemos recursos que el mundo necesita. Poseemos capital humano que pueda innovar y crear. Tenemos las herramientas tecnológicas para construir sistemas transparentes y responsables que sirven a nuestra gente y no a intereses extranjeros. La pregunta no es si podemos lograr la independencia. La pregunta es si tenemos el coraje de tomarla. La respuesta fue eléctrica. No se trataba de conceptos abstractos o adornos retóricos. Eran estrategias prácticas que Traoré ya había demostrado que podían funcionar. Otros líderes africanos comenzaron a acercarse a él en privado, pidiendo asistencia técnica para implementar sistemas de transparencia similares en sus propios países. Las empresas mineras que se habían acostumbrado a la extracción opaca de recursos se vieron frente a demandas de rendición de cuentas por parte de gobiernos que antes habían sido socios pasivos. 6 meses después de la firma del acuerdo, SEO, Ghana anunció planes para implementar una versión modificada del registro del pueblo para su sector de minería de oro. Nigeria comenzó a desarrollar un sistema Badu en blockchain para rastrear los ingresos del petróleo. La República Democrática del Congo inició conversaciones sobre la creación de una red regional de transparencia en la minería de cobalto. Lo que comenzó como una respuesta desesperada de Burkina Faso a la guerra financiera estaba convirtiendo en un movimiento continental hacia la soberanía de los recursos y la transparencia económica. La transformación no se limitó a las iniciativas gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil en toda África comenzaron a exigir la misma transparencia de sus propios gobiernos. Los movimientos estudiantiles se organizaron en torno al principio de que los ciudadanos tenían el derecho de saber exactamente cómo se estaban utilizando los recursos de su nación. Los gobernantes tradicionales, cuyas comunidades a menudo se encontraban sobre valiosas reservas minerales, comenzaron a afirmar su derecho a una participación directa en los acuerdos de extracción de recursos. La conferencia BRICS Plus fue igualmente significativa, pero por razones diferentes. Hablando ante una audiencia que incluía a líderes de China, Rusia, India y Brasil, naciones que tenían sus propias relaciones complicadas con los sistemas financieros occidentales, Traoré presentó su modelo de transparencia respaldado por recursos como un posible marco para alternativas más amplias al comercio internacional dominado por el dólar. Hemos demostrado, dijo a la conferencia, que es posible construir sistemas financieros basados en la riqueza física verificada en lugar de monedas fiduciarias sujetas a manipulación política. Hemos mostrado que los países en desarrollo pueden usar la tecnología para crear transparencia que exceda lo que existe en los países desarrollados. Hemos demostrado que la independencia económica no es un sueño, es un objetivo alcanzable para cualquier nación con los recursos y la voluntad de perseguirlo.
Las implicaciones iban mucho más allá de África. Si los países en desarrollo ricos en recursos pudieran implementar con éxito el modelo de Traoré, podría alterar fundamentalmente las relaciones económicas globales. Y no se verían obligados a aceptar los términos que ofrecieran las instituciones financieras internacionales. Y no tendrían que permitir que sus recursos fueran extraídos a precios por debajo del mercado por corporaciones extranjeras que operan bajo acuerdos opacos. Y no tendrían sus políticas económicas sujetas a manipulación externa a través de presión financiera. Los funcionarios chinos, mientras mantenían una neutralidad diplomática, comenzaron en silencio a estudiar el acuerdo SEO como un modelo potencial para sus asociaciones en la iniciativa de la franja y la ruta. Las empresas energéticas rusas, enfrentando sus propias sanciones y restricciones financieras, expresaron interés en sistemas comerciales respaldados por recursos que eludieran las redes financieras tradicionales occidentales. Las firmas tecnológicas indias ofrecieron asistencia técnica para implementar sistemas de transparencia basados en blockchain en otros países en desarrollo. La Unión Europea, por su parte, se encontró luchando por responder a un panorama que cambiaba rápidamente. Los programas tradicionales de ayuda al desarrollo, a menudo criticados por crear dependencia en lugar de fomentar un desarrollo genuino, de repente parecen anticuados en comparación con el modelo de soberanía de recursos transparente de Traoré. Las empresas mineras europeas, acostumbradas a negociar con naciones africanas individuales desde posiciones de poder, ahora se enfrentan a la posibilidad de tratar con bloques regionales coordinados que mantienen registros públicos detallados de todas las actividades de extracción de recursos. Pero quizás lo más importante era que Traoré había demostrado que el liderazgo africano podía ser innovador en lugar de reactivo, estratégico en lugar de defensivo, enfocado en construir alternativas en lugar de simplemente criticar los sistemas existentes. Traoré no solo estaba resistiendo el dominio económico occidental, sino que estaba ofreciendo una alternativa práctica que otras naciones podrían estudiar, adaptar y implementar según sus propias circunstancias y capacidades. La transformación fue notable no solo por su alcance, sino por su velocidad. En menos de 3 meses, Traoré había pasado de ser un líder regional enfrentando una crisis financiera a convertirse en un símbolo global de gobernanza innovadora y independencia económica. El intento de Francia de aplastar su independencia había amplificado, en cambio, su influencia mucho más allá de lo que cualquier éxito diplomático o económico convencional podría haber logrado. La historia de Ibrahim Traoré y la respuesta de Burkina Faso a la guerra financiera francesa se convirtió en algo más que un estudio de caso geopolítico. Se convirtió en una plantilla de cómo las naciones pequeñas podrían provocar sus activos, principios y capacidades tecnológicas para resistir la presión de poderes mucho más grandes. Las lecciones se extendieron mucho más allá de África, ofreciendo perspectivas relevantes para cualquier país que busque mantener su independencia en un mundo interconectado dominado por unos pocos poderes principales. Pero lo que hizo que la historia fuera verdaderamente cautivadora no fue solo su resultado exitoso, sino la demostración de que el pensamiento estratégico, el liderazgo con principios y el uso innovador de la tecnología podían superar obstáculos aparentemente insuperables. Francia tenía todas las ventajas en su confrontación con Burkina Faso: recursos financieros superiores, relations internacionales establecidas, redes diplomáticas sofisticadas y décadas de experiencia manipulando las dinámicas políticas africanas. Sin embargo, habían sido superados de manera integral por un líder que entendía que el verdadero poder no proviene de controlar los sistemas existentes, sino de tener la visión y el courage de construir sistemas mejores. That la pregunta
Que Sergio del Triunfo de Traoré no se trataba solo de independencia africana o neocolonialismo francés. Se trataba de la naturaleza del poder mismo en el mundo moderno. En una era en la que la guerra económica se libra a través de redes informáticas y la presión diplomática se aplica a través de sistemas financieros, Traoré había demostrado que la resistencia más efectiva no proviene de oponer la fuerza con fuerza, sino de cambiar completamente las reglas del juego. Su innovación fue más allá de la elaboración de políticas astutas o maniobras diplomáticas. Había redefinido fundamentalmente lo que significaba ser una nación soberana en el siglo XVI. En lugar de aceptar que la soberanía significaba jugar con reglas escritas por otros, había demostrado que la verdadera soberanía significaba tener la capacidad y la voluntad de escribir tus propias reglas y construir los sistemas necesarios para hacerlas cumplir. Un año después de la congelación financiera que se suponía debía librarlo de rodillas, Ibrahim Traoré se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, no como un suplicante buscando apoyo internacional, sino como un innovador compartiendo un modelo que ya había inspirado a docenas de otras naciones. Su discurso se decía recordado no por su retórica, pero por su practicidad. Una explicación detallada de cómo cualquier nación podría implementar sistemas de gobernanza de recursos transparentes y responsables que sirven a su gente en lugar de a los intereses extranjeros. No estamos pidiendo su permiso para ser libres. Dijo a los delegados reunidos, su voz transmitiendo la misma calma y confianza que había caracterizado su respuesta a la congelación financiera francesa. Les estamos mostrando que la libertad no es algo que puede ser concedido o arrebatado por otros. Es algo que uno construye para sí mismo. Una transacción transparente a la vez. Una institución responsable a la vez. Un ciudadano empoderado a la vez. Los aplausos que siguieron no fueron el reconocimiento diplomático cortés que típicamente se lo otorga a los líderes africanos en foros internacionales. Fueron una verdadera expresión de entusiasmo de los delegados que reconocieron que estaban presenciando algo sin precedentes. Un líder africano que no solo había resistido con éxito la presión externa, sino que había transformado esa presión en la base para algo genuinamente innovador y inspirador, que habrías hecho si una superpotencia hubiera congelado el futuro de tu nación, cortado tu acceso a los sistemas financieros en los que dependen. Los gobiernos modernos y esperado que entregaras tus principios a cambio de la restauración de sus restrictions artificiales, habrías aceptado sus términos, negociado por un alivio parcial y regresado a la relación dependiente que preferían. Habrías estalado contra la injusticia mientras permanecías atrapado dentro de los sistemas que los controlaban. Oh, habrías tenido la visión de ver más allá de su ventaja temporal, la creatividad para construir algo que no pudieran tocar, y el courage para transformar su ataque en la base de tu independencia. Ibrahim Traoré eligió transformación sobre sumisión, innovación sobre reacción y pensamiento estratégico sobre respuesta emocional. Su elección no solo salvó a Burkina Faso de un desastre económico, sino que creó un nuevo modelo de cómo las naciones pueden mantener su dignidad e independencia en un mundo donde la guerra económica ha reemplazado a la conquista militar. Como la herramienta preferida para la dominación internacional, that el mundo todavía está alcanzando lo que Traoré logró en esas semanas cruciales, cuando Francia pensaba que tenía todas las cartas. Su respuesta no solo reveló las limitaciones de la coacción financiera como herramienta de relaciones internacionales, sino el potencial sin explotar del liderazgo con principios combinado con innovación tecnológica y pensamiento estratégico. En una era en la que muchos asumían que las naciones pequeñas no tenían más opción que aceptar los términos ofrecidos
por las más grandes. Traoré demostró que siempre hay otra opción si estás dispuesto a construirla tú mismo. El legado de esos 48 minutos continúa desarrollándose en toda África y más allá, inspirando a líderes y ciudadanos que entienden que la verdadera independencia no se trata solo de libertad política, sino de soberanía económica, capacidad tecnológica y la determinación inquebrantable de construir sistemas que sirven a tu gente en lugar de intereses extranjeros. Al final, la mayor victoria de Ibrahim Traoré no fue solo derrotar la guerra financiera de Francia, sino demostrar que el futuro pertenece a aquellos lo suficientemente audaces como para crearlo. 6 meses después de su discurso anilaoeño. Luego una invitación inesperada al Palacio Presidencial en Ouagadougou. No era de otro líder africano ni de una organización internacional, sino de un consorcio de empresas tecnológicas de Silicon Valley lideradas por algunas de las figuras más influyentes de la industria tecnológica global. Querían visitar Burkina Faso no para ofrecer ayuda o inversión, sino para estudiar el sistema del registro del pueblo, que había captado su atención como la implementación más avanzada de la tecnología blockchain para la gobernanza en cualquier parte del mundo. La delegación que llegó a Ouagadougou parecía una lista de los más grandes innovadores tecnológicos, capitalistas de riesgo que habían financiado las startups más exitosas de la última década, ingenieros de software que habían creado las plataformas que miles de millones de personas usan a diario, pioneros de las criptomonedas que llevaban años trabajando para crear sistemas descentralizados y transparentes. Vinieron no como benefactores ofreciendo ayudar a una nación en desarrollo, sino como estudiantes que buscaban aprender de lo que reconocen como un enfoque genuinamente revolucionario de la gobernanza digital. Las reuniones que siguieron fueron diferentes a cualquier encuentro diplomático en la historia de África. En lugar de las habituales discusiones sobre paquetes de ayuda y programas de desarrollo, estas fueron profundizaciones técnicas sobre gobernanza algorítmica, sistemas de verificación descentralizados y los desafíos prácticos de implementar una transparencia radical a gran escala. Traoré, flanqueado por su equipo local de ingenieros de software y arquitectos de sistemas, se encontró en la inusual posición de enseñar a los ejecutivos de Silicon Valley sobre innovaciones que ellos desearían haber pensado primero. Hemos estado tratando de resolver el problema de la confianza en los sistemas digitales durante décadas, admitió uno de los capitalistas de riesgo visitantes durante una cena privada en la residencia presidencial. Hemos construido sistemas de blockchain para criptomonedas, para la gestión de cadenas de suministro, para contratos digitales, pero nunca pensamos en aplicar estas tecnologías en algo tan fundamental como la gobernanza de recursos y la participación ciudadana en la política económica. Has logrado algo sobre lo que hemos estado teorizando durante años. Pero lo que impresionó más a la delegación de Silicon Valley no fue solo la sofisticación técnica del registro del pueblo, sino su éxito práctico. En menos de un año, el sistema había procesado más de 50,000 transactions individuals, rastreado la extracción y distribución de 2.3 toneladas de oro y distribuido dividendos directos a más de 8 millones de ciudadanos burkineses. El sistema había logrado un tiempo de actividad del 99.7% a pesar de haberse implementado en un país con infraestructura tecnológica limitada. Y las encuestas de satisfacción ciudadana mostraron calificaciones de aprobación superiores al 85% para las iniciativas de transparencia. La visita tuvo un impacto inmediato. Eso se extendió mucho más allá de la cortesía diplomática. A las pocas semanas de regresar a California, varios de los ejecutivos tecnológicos visitantes comenzaron, en silencio, a reestructurar sus propias empresas para implementar medidas de transparencia inspiradas en el modelo de Burkina Faso. Los flujos financieros internos,
que habían sido secretos corporativos exclusivos durante décadas. De repente y pusieron a disposición de empleados y accionistas. Los datos de utilización de recursos que habían sido celosamente guardados publicaron en panels de control en tiempo real accesibles para cualquiera con conexión a Internet. El mundo corporativo observó con fascinación y preocupación como algunas de las empresas tecnológicas más exitosas de la historia adoptaban voluntariamente niveles de transparencia que superaban lo que la mayoría de los gobiernos proporcionaban. A sus ciudadanos, los mercados de valores reaccionaron inicialmente con nerviosismo ante esta apertura corporativa sin precedentes, pero algo inesperado ocurrió. Las empresas que implementaron medidas de transparencia inspiradas en Traoré vieron subir sus precios de acciones en lugar de caer. Los inversores, acostumbrados a tomar decisiones basadas en información limitada y cuidadosamente seleccionada, vieron capaces de tomar decisiones más informadas basadas en datos completos en tiempo real. El fenómeno extendió más allá de las empresas tecnológicas. Las corporaciones mineras, presionadas por los accionistas que habían aprendido sobre las posibilidades de transparencia de recursos del ejemplo de Burkina Faso, comenzaron a implementar sus propios sistemas de registro público. Las empresas de energía, enfrentando el escrutinio de grupos ambientales y reguladores, adoptaron el seguimiento de emisiones en tiempo real basado en la verificación mediante blockchain. Incluso las instituciones financieras, históricamente entre las industrias más secretas del mundo, comenzaron a experimentar con registros públicos de transacciones para ciertos tipos de actividades. Mientras tanto, en Burkina Faso, Traoré observaba estos desarrollos con la misma paciencia estratégica que había mostrado durante la crisis financiera. Entendía que las revoluciones más poderosas no se imponen desde arriba, sino que se propagan de forma natural cuando las personas ven mejores alternativas a los sistemas existentes. Su objetivo nunca había sido exportar el modelo de Burkina Faso a otros países, sino probar que la transparencia radical y la soberanía económica eran posibles. Ahora, las corporaciones y los gobiernos de todo el mundo adoptaban voluntariamente elementos de su enfoque porque podían ver sus beneficios prácticos. El éxito del registro del pueblo también captó la atención de las instituciones académicas de todo el mundo. Las universidades que habían estado estudiando la tecnología blockchain principalmente como un ejercicio teórico, de repente se encontraron con una implementación real que estaba generando resultados medibles. Los departamentos de economía que habían pasado décadas analizando la teoría de la maldición de los recursos ahora tenían un ejemplo funcional de cómo la tecnología podía usarse para convertir la riqueza de los recursos naturales en desarrollo sostenible. Fue entonces cuando el MIT anunció la creación del Instituto Traoré para la Gobernanza Digital, un centro de investigación enfocado en estudiar enfoques tecnológicos para la gestión transparente de los recursos. La Escuela de Negocios de Harvard agregó un estudio de caso sobre el modelo de Burkina Faso. El modelo incorporó al currículo obligatorio para estudiantes de MBA. La London School of Economics estableció una asociación con la Universidad de Ouagadougou para investigar conjuntamente los impactos económicos de la transparencia radical en las naciones en desarrollo ricas en recursos. Pero estas no eran relaciones académicas típicas norte-sur, donde las instituciones occidentales estudiaban los desarrollos africanos como curiosidades exóticas. En cambio, eran asociaciones genuinas donde los académicos y profesionales africanos fueron reconocidos como expertos líderes en un campo que esencialmente habían creado. Estudiantes de posgrado de todo el mundo comenzaron a postularse para estudiar en Ouagadougou, buscando aprender de los ingenieros y economistas que habían construido el sistema de transparencia de recursos más avanzado del mundo.
El flujo intelectual no era unidireccional. La experiencia de Burkina Faso en la implementación de transparencia radical había generado ideas relevantes para los desafíos de gobernanza en países desarrollados también. Las ciudades estadounidenses, que luchaban con la transparencia presupuestaria, comenzaron a adoptar versiones modificadas del registro del pueblo para el gasto municipal. Las agencias medioambientales europeas implementaron sistemas de seguimiento de contaminación en tiempo real basados en los algoritmos de supervisión minera de Burkina Faso. Las provincias canadienses experimentaron con sistemas de dividendos ciudadanos inspirados en el modelo de distribución de ingresos por recursos de Traoré. El éxito del modelo de Burkina Faso inspiró lo que los economistas llamarían más tarde la segunda ola de innovación africana. A diferencia de la primera ola, que se centró principalmente en las telecomunicaciones móviles y los servicios financieros, esta segunda ola se caracterizó por enfoques integrales hacia la gobernanza, la gestión de recursos y la participación ciudadana en la política económica. La implementación del registro del pueblo en el sector de minería de oro de Ghana generó 2.3 mil millones de dólares en ingresos adicionales para el gobierno en su primer año, simplemente proporcionando una contabilidad precisa de los volúmenes de extracción y eliminando las discrepancias que anteriormente permitían una fuga significativa de ingresos de la iniciativa de transparencia del petróleo de Nigeria. Aunque más compleja debido a la magnitud del sector petrolero, logró reducir las pérdidas por corrupción en un 40% aproximadamente dentro de los 18 meses de implementación. La República Democrática del Congo, a pesar de los continuos desafíos de seguridad en algunas regiones, logró implementar un sistema de transparencia en la minería de cobalto que otorgaba a los fabricantes internacionales de electrónica una visibilidad sin precedentes sobre sus cadenas de suministro. Por primera vez, los consumidores podían escanear un código QR en sus teléfonos inteligentes y ver exactamente qué minas habían proporcionado el cobalto en las baterías de sus dispositivos, como eran las condiciones laborales en esas minas, y cuánto ingreso se había generado para las comunidades locales. Pero el éxito más dramático vino de una fuente inesperada, Ruanda. Una pequeña nación sin salida al mar con recursos naturales limitados, adaptó el modelo de Traoré para crear un sistema de transparencia económica integral que cubría todo, desde las exportaciones de café hasta los ingresos por turismo y la utilización de la ayuda extranjera. La versión de Ruanda del registro del pueblo se volvió tan completo y fácil de usar que fue adoptada como modelo de mejores prácticas por el Banco Mundial y recomendada para su implementación en otras pequeñas naciones en desarrollo. El segundo aniversario de la congelación financiera francesa, las implicaciones geopolíticas, la revolución de Traoré se había vuelto imposible de ignorar. El éxito del acuerdo SEO había inspirado asociaciones regionales similares en toda África. La Comunidad de África Oriental anunció planes para una red compartida de transparencia de recursos. Las naciones de África Occidental comenzaron a coordinar sus posiciones en las negociaciones con las empresas mineras internacionales. Incluso, los países del norte de África, a pesar de sus diferentes estructuras económicas y sistemas políticos, comenzaron a explorar formas de implementar elementos del modelo de transparencia en sus sectores de petróleo y gas. El efecto acumulado fue un cambio fundamental en el balance de poder entre las naciones africanas y sus socios externos tradicionales. Las empresas europeas, que se habían acostumbrado a extraer recursos africanos bajo condiciones favorables negociadas décadas antes, se encontraron tratando con gobiernos que mantenían registros públicos detallados de todos los flujos de recursos y eran responsables ante los ciudadanos que podían verificar esos registros en tiempo real. El cambio fue tal vez más dramático en la industria
de los diamantes. Durante generaciones, la minería de diamantes en África había estado caracterizada por acuerdos opacos, valoraciones disputadas y una fuga significativa de ingresos. Pero cuando varias naciones africanas productoras de diamantes implementaron sistemas de transparencia inspirados en Traoré, la industria se vio obligada a adaptarse rápidamente. Los compradores de diamantes, que antes podían adquirir piedras a precios por debajo del mercado, de repente se vieron compitiendo en subastas transparentes donde cada transacción quedaba registrada en libros públicos del cambio no se limitó a las industrias extractivas. Las exportaciones agrícolas, la fabricación textil e incluso los ingresos por turismo comenzaron a estar seguidos a nuevos niveles de transparencia y responsabilidad. Las naciones africanas que anteriormente competían entre sí por la inversión extranjera comenzaron a coordinar sus políticas para garantizar que los socios internacionales contribuyeran de manera justa al desarrollo nacional, en lugar de simplemente extraer valor. La respuesta de Francia a estos desarrollos fue compleja y a menudo contradictoria. Públicamente, los funcionarios franceses elogiaron las innovaciones en gobernanza y transparencia que estaban surgiendo a través de las antiguas colonias francesas. Los sucesores del presidente Emmanuel Macron hablaron con frecuencia sobre la importancia del desarrollo económico africano y el compromiso de Francia de apoyar las innovaciones africanas. Pero, en privado, las corporaciones y agencias gubernamentales francesas luchaban por adaptarse a un panorama drásticamente cambiado. Las empresas mineras que habían operado en África Occidental durante décadas vieron sus márgenes de ganancia reducidos por los nuevos requisitos de transparencia y los mecanismos de precios justos. Los bancos franceses que habían facilitado la extracción de recursos bajo el antiguo sistema se encontraron excluidos de las transacciones que ahora se realizaban a través de redes financieras regionales africanas. Los servicios de inteligencia, mientras tanto, intentaron adaptar sus operaciones de influencia a las nuevas realidades tecnológicas. Invertieron fuertemente en capacidades de ciberseguridad diseñadas para interrumpir redes blockchain y sistemas de transparencia. Financiaron movimientos políticos opositores que hacían campaña en contra de la transparencia radical, presentándola como una amenaza a la privacidad empresarial y la competitividad económica. Incluso intentaron reclutar expertos técnicos que pudieran encontrar vulnerabilidades en el sistema del registro del pueblo. Pero estos esfuerzos fracasaron en su mayoría. No por una superior ciberseguridad africana, sino por la naturaleza descentralizada de los sistemas que Traoré había inspirado. A diferencia de los sistemas gubernamentales tradicionales que podían ser interrumpidos atacando servidores centrales o personal clave, las redes de transparencia basadas en blockchain estaban distribuidas a través de miles de nodos en múltiples países. Atacar una parte del sistema solo fortalecía a las demás, demostrando la necesidad de redundancia y seguridad. Más importante aún, cualquier ataque exitoso a los sistemas de transparencia habría sido inmediatamente visible para millones de ciudadanos que usaban las plataformas a diario. Los servicios de inteligencia franceses descubrieron que, en la era de la transparencia radical, incluso las operaciones encubiertas sofisticadas se volvían casi imposibles de ocultar para las poblaciones que se habían acostumbrado a verificar la información de forma independiente. 3 años después de esos cruciales 48 minutos en el Palacio Presidencial, Ibrahim Traoré se encontraba nuevamente en la misma habitación austera donde había tomado la decisión que remodelaría la economía africana. Pero esta vez no estaba solo. Alrededor de la mesa se encontraban los presidentes de 12 naciones africanas, los CEOs de grandes empresas tecnológicas, funcionarios de organizaciones internacionales de desarrollo y representantes de grupos de la sociedad civil de todo el continente.
Estaban reunidos para formar lo que se conocería como los acuerdos de Ouagadougou, un marco integral para implementar sistemas de gobernanza de recursos transparentes en todo el mundo en desarrollo. El documento que estaban a punto de firmar representaba la culminación de todo lo que había comenzado con el fallido intento de Francia de prisionar a Burkina Faso mediante la guerra financiera. Los acuerdos no solo se trataban de África, incluyen compromisos de naciones latinoamericanas ricas en litio y minerales raros. Incorporaban acuerdos con naciones insulares del Pacífico que buscaban gestionar sus recursos pesqueros de manera más eficaz. Incluso incluyen asociaciones con ciertos países desarrollados que querían implementar sistemas de participación ciudadana, sistemas de dividendos basados en los ingresos de recursos naturales. Mientras se preparaba para firmar el documento que institucionalizaría la revolución de gobernanza que él había comenzado, Traoré reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. La congelación financiera francesa, que había parecido tan devastadora 3 años antes, ahora parecía haber sido exactamente el catalizador necesario para liberar a las naciones africanas de los ciclos de dependencia y explotación que habían persistido durante generaciones. Pero tal vez el aspecto más notable de la transformación no fue su alcance ni su éxito, sino su sostenibilidad. A diferencia de las iniciativas de desarrollo africanas anteriores que dependían de financiamiento y apoyo externos, los sistemas inspirados en el modelo de Burkina Faso eran autosuficientes. Generaban sus propios ingresos a través de una gestión más eficiente de los recursos. Construyen su propia capacidad tecnológica a través de programas de educación y capacitación. Crean su propio impulso político a través de la participación ciudadana y la responsabilidad de la pregunta que había impulsado a Traoré durante esos cruciales 48 minutos, quien posee nuestras minas de oro, se había convertido en algo más amplio y profundo. Quien controla los sistemas que determinan cómo se desarrollan nuestras naciones y cómo prosperan nuestra gente. La respuesta, demostrada a través de 3 años de implementación exitosa, era clara: el pueblo mismo. Cuando se les dan las herramientas y la información necesarias para mantener a sus líderes responsables y participar de manera significativa en la toma de decisiones económicas. Cuando la ceremonia de firma concluyó y los líderes reunidos se prepararon para regresar a sus respectivas naciones para implementar los sistemas de transparencia a los que se habían comprometido, Traoré entendió que la revolución que había comenzado ya no dependía de su liderazgo o incluso del éxito continuo de su país. Se había convertido en un movimiento autosuficiente que seguiría extendiéndose mientras hubiera personas que creeran que merecían saber cómo se estaban utilizando sus recursos y líderes dispuestos a construir los sistemas necesarios para proporcionar ese conocimiento. Los 48 minutos que habían comenzado con una crisis financiera se habían convertido en un nuevo modelo de cómo las naciones pequeñas podían provocar la tecnología, la transparencia y el liderazgo con principios. Para lograr una independencia genuina en un mundo interconectado, y la historia estaba lista